சில பேரை பார்க்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் என்னை ரொம்ப கேப்சர் பண்ணியிருக்கு இப்ப வரைக்கும். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் என்னை கேப்சர் பண்ணியிருக்கு. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் கிளாஸ்ல வந்து கேமரா ஆஃப் பண்ணவே மாட்டாரு. அவரோட கிளாஸ்ல வந்து அவங்க அம்மாவும் கூட உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்க சொன்னோன்னா அவங்க டக்குனு வந்துட்டாங்க. ஓகே, ட்ரிஷன் குமார், ஐடி வந்து ட்ரிஷன் குமார். வணக்கம்மா. வணக்கம். ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் பேரண்ட் மற்றும் பேரண்ட்ஸ் இவங்க வந்து இந்த அம்மாவை பாத்தீங்கன்னா, அவங்க மட்டும் ஒவ்வொரு வாரமும் பையன் கூட உட்காந்து அந்த கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஒரு ஒரு போன வாரம் கூட நான் அட்வைஸ் பண்ணும்போது கூட அவங்க அம்மா சிக்னல் நிறைய கொடுத்தாங்க பையனுக்கு. ஸோ தெரிஞ்சிருச்சு பையன் எப்படி வீட்டில் என்ன செய்யறாரு, ஏது சிக்னல் அப்படின்னு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிவான பேரண்ட்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் கட்டாயம் வந்து நம்மளோட இனிஷியேட்டிவ், எஸ்எம்சியோட இனிஷியேட்டிவ் பெற்றோர்களுக்கும் மாணவருக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் போய் சேரணும்னு கட்டாயம் இருக்கும். ஸோ ட்ரிஷன் குமார் அண்ட் த மதர், தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. ஸோ அதுக்குன்னு சார் என்ன சார் எங்க வீட்டையே தான் எங்க அம்மா இருந்தா நீங்க பாக்கலையா, சார் எங்க வீட்டையும் எங்க அப்பா இருந்தாரு நீங்க பாக்கலையான்னு சொல்லாதீங்க. ஓகே, சில பேர் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் யார் யார் அப்படின்னு. ஓகே, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யார் நிறைய கேள்வி கேட்கறாங்க, யார் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்காங்க, அதே நேரத்துல யாரு வந்து சும்மா சும்மா கண்ட மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புறது, எல்லாத்தையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம நல்ல விஷயத்த மட்டும் எடுத்துக்குவோம், தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் தவிர்க்க பார்ப்போம். சரியா? ஸோ பிரஜா ஸ்கேலியன், தேங்க்யூ ஸோ மச். முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த மந்த் ஆஃப் மே ஒவ்வொரு வாரம் நம்ம கிளாஸ் பண்றோம்ல. ஸோ நம்மளா கன்சிடர் வந்து ஒரு PT3 ஆன்லைன் கிளாஸோட ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேமிலி குரூப் மாதிரி. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க கேமராவை நீங்க ஆன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகேவா? ரொம்ப அவசரமா எங்கேயாச்சும் வெளியே எங்கேயாச்சும் இருந்தீங்கன்னா கேமரா ஆன் பண்ணாத அளவு இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, சார் இருக்காருல்ல, அவருக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் உங்க ஃபேஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டா இருக்கும். பிள்ளைங்களா இருக்காங்க, ரொம்ப மும்முரமா பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னஸ் கொடுப்போம், எக்ஸ்ட்ரா பிள்ளைங்க ஒன்றும் சொல்லி கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டா இருக்கும். ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க கேமராவை நீங்க ஆன் பண்ணிக்கீங்க. ஓகே, அப்கோர்ஸ் உங்களை வந்து நாங்க வந்து அன்மியூட் பண்ண மாட்டோம். பட் கேமரா நீங்க ஆன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ்ல. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் we are here for the subject of English. Okay, we are in the English class today with subject expert Mr. Dayalan. All right, so if any question during the class, you of course you can ask Mr. Dayalan. And in the class பத்தி நம்ம PT3 ஆன்லைன் கிளாஸ் பத்தி இது வரைக்கும் 15 வாரம் நம்ம ரன் பண்ணிட்டோம். யாராவது 15 வாரம் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் ரன் பண்ணிட்டோம். நம்ம சின்ஸ் மார்ச் அன்டில் மே வரைக்கும் 15 வாரம் வந்து நம்ம கிளாஸ் ரன் பண்ணிட்டோம். இந்த கிளாஸ்க்கான ஃபீட்பேக் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு காமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா, ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் யூ மே பிஎம்இ. ஓகேவா? வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க எனக்கு வந்து குரூப்ல நீங்க மெசேஜ் பண்ணுறது, பர்சனலா எதுவும் நீங்க அனுப்புறதா இருந்தா அனுப்பலாம், அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா. ஓகேவா? பட் சோஃபா சில பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குற காமெண்ட்ஸ் வெரி குட் காமெண்ட், வெரி குட் ஃபீட்பேக். சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். இதுக்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு உண்மையில ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படி சொல்லியிருந்தீங்க. த கிரெடிட் கோஸ் டு ஆல் த டீச்சர்ஸ், all the parents who are supportive, and also Sri Murugan Center for this platform. Okay, so without delay I pass it the platform to Mr. Dairan. Thank you so much sir once again to be with us in this week. Thank you sir. Okay, you're welcome Sarvesh, and a very good day to all of you. It's very good to meet all of you again today. Without further ado, today I would like to go on with our very important lesson. Today my focus would be on essays. Okay, we'll be focusing on essays. I remember the last time we met, we did note expansion. Sorry, we did a short communicative essay. So today what we are going to focus is on note expansion. சரியா? ரெண்டாவது essay உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மாதிரி, the first essay is short communicative message, 20 marks. Now we'll be focusing on the second one, which is note expansion. Okay, now let's go into the details. நீங்க நிறைய எழுத வேண்டி வரும். நீங்க எழுதுனா நல்லது. இந்த லெசன் வந்து ஒரு 2-3 வாரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நீங்க எவ்வளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எடுத்துக்கிறீங்களோ, எவ்வளவுக்கு எழுதுறீங்களோ, அவ்வளவுக்கு வந்து உங்க மைண்டுக்கு அது போகும். சரியா? ஓகே, without further ado, let's look at the first one. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட் வந்துட்டு பிரசன்ட் பண்ண போறேன். So what I want you to do is please take note. Please write the notes.
Okay, I'm going to share my screen with you. Okay, இப்போ வந்துட்டு when I go online, when I start presenting, you wouldn't be able to see I wouldn't be able to see your faces. So உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா please raise your hands. Okay. Can all of you see the screen? Raise your hands, please. All right. Okay. So our focus today will be on note expansion. Okay. Now, note expansion, your essay should be more than 150 words. Okay. Point is, your essay should be more than 150 words. Expand the notes with the right format. Okay. Now, what you should do, what is expected of you, you should expand the notes with the right format and the decorum. Okay, and the decorum. So your notes are expanded and you also follow the right format. Appadina, if you are going to write a report, it should follow the order of a report. If you are going to write a story, then it should be like a story. If you are going to write an article, it should have a title and then your name. Okay, if you are writing your experience, your story or your description about something, it has to be in the past tense if it is about an event that has already happened. So and the format correct and the decorum correct, and you must also fulfill the requirements of the task. Okay, உங்களுக்கு நல்ல நினைப்புல இருக்கணும், your essays should be more than 150 words. ஆனா எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் நீங்க எழுதலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் லிமிடேஷன்ஸ் கிடையாது. அப்படின்னு சொல்லும்போது you must remember உங்களோட டைம் வந்து இருக்கு இல்லையா, very limited time. அந்த within the time that is given, அந்த within the timeக்குள்ள நீங்க வந்துட்டு கரெக்டா எழுதணும். Okay, as usual I'm telling you, the last 15 minutes வந்து எப்பயுமே வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து question and answer timeக்கு allocate பண்ணிடுவேன். சரியா? So question and answer time allocate பண்ணும்போது, so along the process, இப்போ நம்ம lessonல if you have any questions along the process, please write down the questions. The last 15 minutes we will discuss all the questions. சரியா? All right, now we'll move on. So yes, coming back to this, we need to expand the notes with the right decorum, right format, and then fulfill the requirement of the task. Now let me tell you what decorum. Decorum is the order of a certain type of essays. For example, if it is a report, it is formal. So the decorum is you need to keep the language very formal. If you are going to write an article, the language must be informative and formal. If you are going to write a letter to your friend, then the decorum is a bit friendship. The decorum is a bit loose because it is a letter to your friend. Okay, all right. Now இது ரொம்ப முக்கியம், இத நல்லா பாத்துக்கங்க. நான் உங்களுக்கு இத சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கேன். ஓகேயா? So I took a lot of time to water down the way your essay will be marked. உங்களோட essay வந்து மார்க் பண்றதுக்கு there are 4 types of criteria. 4 criteria பேசிஸ்ல தான் உங்களோட essay மார்க்ஸ் பண்ணப்படும். சரியா? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா content. contentனா உங்களுக்கு தெரியும், easy. ஓகே, ரெண்டாவது communicative achievement. communicative achievementனா நீங்க communicate பண்ற அந்த essay, because உங்களோட examiner நீங்க between you and your examiner, your essay is playing the role of mediator. Your essay is in the middle. Your essay is going to represent you to your examiner. So the achievement of your communication is given 5 marks. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா organization.
Organization is the order on which you write or with which you write. And lastly is language. Language, of course, any essay will have to be assessed through language. Now let's look at every element. For content, your content must be relevant. It must also provide full information on the required task. அப்போ கேட்டிருக்கிற அந்த கேள்வி இருக்கு இல்லையா, அந்த கேள்வியோட full information நீங்க கொடுக்கணும். இப்போ அந்த ஒரு question, ஒரு particular question வந்துட்டு 4 bullet point இருக்குன்னா அந்த 4 bullet point-யும் நீங்க attempt பண்ணிருக்கணும். Okay, let's say a particular question has 4 bullet points. You will have to attempt all those 4 bullet points, and you provide all the information that is required. You do not overlook a point. Every single point has to be attempted. Okay, நீங்க உங்களோட additional point add பண்றதும் add பண்ணாததும் is immaterial. That doesn't matter. What matters is you attempt all the points given. You must write all the points given. So that is providing a full information on the required task. And then the next one is marks would be penalized for irrelevant sections which are present. Which means if your particular idea is irrelevant, or in other words, keluar tajuk lah. Okay, you do not abide by what is required, then your marks will be penalized. Wrong interpretation of the task. Okay, there's a spelling mistake there. Wrong, W-R, not W-O-R-G-N-G. W-R-O-N-G. Wrong interpretation of the task and misinformation of the target reader will be penalized. Which means if you interpret the task wrongly. Let's say a question talks about disciplinary problems and parents being the cause of disciplinary problems. நீங்க disciplinary problems பத்தி தான் பேசுவீங்க, ஆனா உங்களோட எஸ்ஸேல வந்து parents தவிர மத்த எல்லா external reasons அந்த disciplinary problem